Good morning, class. So we are now in quarter 2, week 7, and our topic for today is about biconditional statements. So let us define first what is biconditional statements. So both the conditional and converse statements must be true to produce a biconditional statement. So ibig sabihin, kung alam nyo na ang conditional at converse statement, dapat daw pareho silang true to have a biconditional statement. Kasi kapag true na yon, so we will combine the hypothesis and the conclusion and tack in a phrase if and only if. So, ito po ang ano natin doon, pattern. P if and only if Q. So, let's have this example. So, I have here 4x equals 20, x equals 5. So, kunin muna natin ang conditional statement niyan. Our conditional statement is if P then Q. Again, if 4x equals 20, then x equals 5. Okay. So ngayon, kunin naman natin ang converse. Pag converse, di ba, yan ay if Q, then P. So switch lang natin. So if x equals 5, then 4x equals 20. So ngayon, analyze natin kung yung dalawang statement na to ay true. So ang sabi sa una, sa conditional, if 4x equals 20, then x equals 5. So, pwede nating malaman yan gamit kapag sinubstitute natin itong 5 dun sa x. So, yan ay 4x equals 20. So, yan ay 4 times 5 equals 20 daw. Ano ba ang 4 times 5? Di ba? 20. So, 20 equals 20. That is true. Next, if x equals 5, then 4x equals 20. So, dito po, ganun pa rin, magiging true siya kasi ang value ng x natin ay 5. Pag pinalit natin doon, yun ay 20 din. So, para naman maging 20 tong 4x equals 20, dapat i-multiply natin sa 5 talaga yung 4. Wala namang ibang number na pwede i-multiply sa 4 para maging 20. Hindi din pwede ang negative 5 kasi yun ay negative 20. So, dapat positive 5. So, this is true also. So, kapag parehong true na yung statement natin, both conditional and converse class, magkakaroon na tayo ng biconditional statement. So, yun nga yung P if and only if Q. So, pagsamahin lang natin tong 4x equals 20 at x equals 5. Tapos, lalagyan lang natin ng if and only if. So, ito ang kalalabasan niyan. So, 4x equals 20 if and only if x equals 5. Again, ang pattern natin ay P if and only if Q. Yung hypothesis, if and only if nung conclusion. So, final answer natin dyan, 4x equals 20 if and only if x equals 5. So, yan po ang biconditional natin dyan. Okay? So, let's have more example. A right angle measures exactly 90 degrees. So, ang conditional statement natin dyan, if P then Q. So, if an angle is a right angle, then it measures exactly 90 degrees. Next, let's get the converse statement. If Q then P, if an angle measures exactly 90 degrees, then it is a right angle. So, kung mapapansin nyo, again, converse switch lang natin ang P and Q, ha? So ngayon analyze natin. So sabi dito kapag ang angle mo daw ay right angle, ang measure daw ng angle na yun ay 90 degrees. Okay, true po 'yon. Sa pangalawang statement naman, kapag yung angle mo ay may measure na 90 degrees, yun daw ay right angle. So this is true also, 'di ba? Kasi ang angle na may measure ng 90 degrees ay right angle talaga. Walang iba. Hindi pwedeng obtuse, hindi siya pwedeng acute, hindi din siya pwedeng straight angle. Okay. Next. So, kung pareho ng true, let's get the conditional statement. P if and only if Q. So, an angle is a right angle if and only if it measures exactly 90 degrees. Okay po? Okay, let's proceed. Second example, an equilateral triangle is equiangular. So, if a triangle is equilateral, then it is equiangular. So, ang converse niyan, if a triangle is equiangular, then it is equilateral. So, alam natin,
ang triangle ay may 3 sides at may 3 angles. So, pag sinabi mo equilateral, congruent ang 3 sides ng triangle mo. So, kung congruent ang 3 sides ng triangle mo, malamang yung angles nun ay congruent din. So, this is true. Okay? Next. Sa converse naman natin, kung ang triangle mo daw ay may equal ang angles, so, meron ka daw dong equal sides. So, this is also true. Tandaan, magkakaroon ka lang naman ng equilateral kung equiangular siya. Congruent ang sides ng triangle mo, yung tatlong sides, congruent din yung angles ng triangle mo yon. So, this is also true. So, ang biconditional statement natin dito, P if and only if Q. So, a triangle is equilateral if and only if it is equiangular. Okay po? Okay, next. So, a crocodile is a reptile. So, our conditional here, if it is a crocodile, then it is a reptile. Next, converse natin. If it is a reptile, then it is a crocodile. So, let's analyze. So, kapag crocodile daw ang animal mo, so then reptile daw yon. So, this is true. Kung may crocodile ka, reptile siya. Okay, true. Next, if it is a reptile, then it is a crocodile. So, dito i-analyze nyo mabuti ha. Kapag reptile siya, crocodile ba siya? So, dito magpo-false siya kasi hindi lang naman crocodile ang reptile. Diba? Meron ka pang snake, alligators, turtle, frogs. So, dito magpo-false siya. Ulit, nag-false siya dito kasi hindi lang naman ang crocodile ang reptile. Dito kaya siya nag-true kasi ang sabi diyan, ang crocodile daw, if meron kang crocodile, siya ay reptile. Dito kasi sa pangalawang statement, kung meron kang reptile, crocodile daw yon. So dito ino-automatic niya kasi parang kinukonclude niya na crocodile lang yung reptile. So dito hindi pwede. Magpo-false talaga siya kasi hindi nga naman crocodile lang ang reptile. So marami pa tayong reptiles, 'di ba? Na animals, hindi lang crocodile. Okay, so in this case, we can't have our biconditional statement kasi hindi na true nung converse statement mo yung statement niya. So, dapat, di ba, parehong true siya. So, in that case, wala tayong biconditional dyan. Okay. So, next example. So, ngayon dito, given naman ang biconditional, kukunin natin ang conditional at ang converse statements. So, ngayon, let's have 2y plus 10 equals 0 if and only if y equals negative 5. So, ito ay true na to ha, kasi by conditional statement na siya. True na yan. So, kukunin na lang natin ang conditional niya. So, ang conditional niyan, so ito ang ating hypothesis, ito ang ating conclusion. So, if 2y plus 10 equals 0, then y equals negative 5. Okay, correct. And then, ang converse natin dyan, switch lang natin yon. If y equals negative 5, then 2y plus 10 equals 0. Baliktad naman, no? Kanina, hinuhuli natin yung biconditional. Ngayon, given ang biconditional, kunin natin yung conditional at converse. Okay, next. Two angles have the same measure if and only if they are congruent. Okay, tama naman. Pag may dalawa kang angles na pareho ang measure, so congruent sila. Okay, ang conditional nito, we have if two angles have the same measure, then they are congruent. Okay? Ang converse niyan, switch lang natin, if two angles are congruent, then they have the same measure. So, ha? Yan, baliktad lang siya. Diba? Maiwan yung two angles sa unahan natin kasi siya yung subject, siya yung pinag-uusapan natin doon. Okay, next. So, a figure is a triangle if and only if it has exactly 3 sides. So, let's get the conditional. So, if a figure is a triangle, then it has exactly 3 sides. Correct. Next, ang converse niyan, switch lang natin. If a figure has exactly 3 sides, then it is a triangle. Okay, that is true. So, kapag ang figure mo ay triangle, meron siyang exactly 3 sides, correct? Kung meron kang figure na may 3 side, triangle yun. Okay, correct yun po yun. Kasi yun lang naman talaga ang may 3 sides, di ba? Triangle. So, that's it
That's all for today for our biconditional statement. Goodbye and thank you.